ਚੌਥਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤਿਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ ਰਹਾਉ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਪਾਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਕਾਉ ਹੈ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਓ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰੱਖ ਰਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜੀ So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, and Guru Maharaj has given us the instructions, advised to sing the Hukamnama in Rag Tanasri. Rag is a musical tune that helps us to create the calm and cheerful mood in order to focus on the essence of the Hukamnama.
In today's Hukamnama, Guru Ramdas Ji Maharaj, from his own experience, shares the divine revelation. What he experienced in his life, Guru Maharaj is sharing with us so we can live life of total bliss and eternal joy. इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना. People do various kind of meditations and to be able to be happy in their lives. People go to the extent of going on the pilgrimage, worshipping different god and goddesses, different divine people, following the teaching of different divine people. The purpose is one, that is to be happy. But Guru Maharaj reveals, remember, all the divine beings, all the objects people try and worship are created by God. So let us go to the source of this creation rather than worshipping the objects, statues, people who have been born, who have been sent into this world by Almighty God to enlighten the humanity. Let's worship and adore God. And that is exactly the message our gurus have given. All the 10 gurus, they kept reminding people, we are not God, we are just servants of God. Guru Ramdas Ji Maharaj repeatedly says, I'm the slave of slaves of God. I'm not God. But at the same time, in Gurbani, Guru Maharaj reveals, those who serve God, they become like God. So the key message here is, by meditation of God, by adoring God, you become image of God, but do not take any pride. Do not exploit the powers you will attain through meditation and adoration of God. God can fulfill all the desires. Ichha Purak. Sarab Sukh Data Har. So God bestows or confers or blesses all the players, all the peace, and fulfills all the desires. Janka vas hai kaam tena. Kaam means the kamna, the desires. Tena means a cow. So Kamten means a cow which is being worshipped by people from different religions. And it is a belief that those who meditate upon this cow, which comes from the heaven, all the wishes are granted. Guru Ramdas Ji Maharaj reminds us, the power is not in the cow if you believe in the powers of cow. Power is given by God. So rather than worshipping cow, adore the Almighty God. Just adore God's creativity. Praise it. So ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावै मेरे मना. If you serve such God who is the creator of the universe, then you will abide in peace forever. Jiade means mind. So basically, it's all mind's game. If mind is not happy, nothing is happy. If mind is corrupt, no matter what good deeds you do, they will end up being corrupt. Man मैले ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ. ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ. If the
there is a corruption in the mind. If one is hypocrite, one can talk very sweetly to other people, but the corruption will reflect through the actions and talk eventually. So Guru Maharaj is addressing his own mind. So aisa har dhyaia mere jeede, O my mind, enshrine the creator, your creator who has sent you into this world in your mind. Don't be fooled by these worldly players. Jap man Satnam Sada Satnam. Again, reminder for the mind. Basically, we have to search our mind day and night. We need to observe and watch our thought process. And it is so benefiting. When you start thinking what you have done during the day, it is quite frightening. You don't end up spending time with God. Whereas you should be thinking of God all the time. And that is the state of mind you want to reach, where you are in love with God. When you love someone, you don't forget. As an example, mother who is conceived, who is pregnant with the baby, mother has not seen the baby. Baby is in the womb, but mother remembers that baby day and night. Even if a child is 10-year-old, mother still remembers the child. All her children, she remembers. When child becomes adult and becomes an old person, still mother treats her children as young babies. So that remembrance is there. Why? Because there is love. So when you love God, you don't forget God. So when you do your self-analysis, you will find out most of the time you were so engrossed in the materialistic affairs and chores, you just forgot God. Jap man, Satnam Sada Satnam. Oh my mind, stop thinking negative. Stop being down. Just remember God. Remember the true name of God. And Bhai Gurdas Ji writes in the Vara that Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was embodiment of God, descended upon the earth to enlighten people about the true name of God, which brings joy and prosperity eternally, last forever. Kaljug Babe Tarya, Satnam Pad Mantra Sunaya. Kal Taran Guru Nanak Aya, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the embodiment of God. God assumed the body of Guru Nanak Dev Ji Maharaj and came to teach the humanity, enlighten the humanity about the true name of God. And Guru Maharaj makes it very clear. The first verse Guru Nanak Dev Ji Maharaj conveyed to the humanity was Ik Onkar, Satnam, Karta Purakh, Nirbhau Nirvair, Akal Murat, Ajuni Shapang, Gur Prasad. The first word is the true name of God, and that's why Guru Nanak Dev Ji Maharaj placed Ik in front. Ik Onkar. Onkar is the true name of God, and the name of God implies the power of God, wisdom of God, from where the whole world has sprung out. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in the Asa Diwar Bani, Api ne aap sajiyo, api ne rachiyo now, dui kudrat
साजिए कर आसन डिठो चाओ. God created himself with his name. And name is God's power, God's authority, God's position in the whole creation. So God created his name to start with. From the name, from that power and wisdom, God created the creation. Dui kudrat sajiya kar asan ditho chao. And God made his asan, his abode everywhere, in everything. In every little tiny particle, there is God's name present. Jeta kita teta naum vin name nahi ko thaun. In Japji Sabani, Guru Maharaj makes it clear, there is no place in this universe without God's name, without God's presence. So when we talk about meditation of God's name, you have to sit in presence of God. That God, everything has come from you. Ik Onkar, you have created everything, you sustain everything, and you destroy everything to recreate from fresh and even more fascinating. So, oh my mind, reflect upon the true name of God. Guru Amar Das Ji Maharaj makes it very clear. ए नेत्रों मेरेओ हर तुम्हें जो तरही हर बिन अवर न देखूं कोई हर बिन अवर न देखूं कोई नदरी हर ने हालिया ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया. Vish means Vishav, the whole creation. All the creation you are looking is different forms of the Creator. But how does it happen? When you meditate upon the true name of God, Ik Onkar. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said all the time, Ek tu hi, ek tu hi, ek tu hi, ek tu hi. You are the only one, and I see all your different forms with my eyes. I can't stop myself praising you. You are amazing. You are amazing Creator. Eko hai bhai, eko hai sahib mera, eko hai. So Satsanga ji, this way Guru Maharaj assures us, halt palt mukh ujjal hoi hai, nit tyaiye har purakh niranjana rahao. Halt means right now, in this life. Palt means after this life. When you enshrine love for God in your heart, you will abide in peace in this life and next life and forever. And this happens when you adore God all the time. Nitya. Nitya means all the time. Nitya tyaiya. Tyaiya means dhyan de vich rakhna. What is in your conscious and subconscious mind? When it is all God, then you have nothing to worry about. Nit tyaiye har purakh niranjana. God is the supreme being and God is niranjan, totally detached from the temptations of material, attachment of material. God is free from all the attachments. By meditating upon God, adoring God, you will become part of Niranjan. You will also become detached and you will attain this state of mind which is called Bairag and also Sahaj. Jai har simran paya teh upadgat kini vad bhagi har japna. Wherever God is remembered, there is no room for sufferings and anxiety. Only with great good fortune one can meditate because there are so many distractions. Believe me, our mind is ever so busy.
24/7. Even when we are sleeping, our mind is thinking. That is why those who are able to connect to God, live in God's presence for 24/7, all the time, they are very, very fortunate. जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पाओ जल तरना slave Nanak. Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj shares his experience that this is the wisdom I have received from my Guru. By meditating upon God, one can swim across the worldly ocean, which is treacherous. This worldly ocean is ocean of greed, anger, attachments, ego. There are so many disputes happening around the world because of ego. Ego is the main culprit. From ego comes greed. All the leaders, they want to become richer and richer, gain more power, and that causes problems. Because of the ignorance, because people are so far away from the reality, it has ended up in a mess. The world is in a mess right now. But those who enshrine love for God, they are liberated. Whilst living in this world, they blossom forth like a lotus flower who grows in the mud but looks beautiful, rises above the mud. A lot of time people think that I have so many desires, why they are not fulfilling. I do meditate. I'm in a mess, but I can't understand why I can't get out of the mess. Although I meditate, I do everything I should do. Remember God, do meditation, do my chores of life, follow my religious practices and rites and customs. Nothing is happening. Answer is very simple. The reason we feel discontent, you desire to have an aeroplane, for example. Just as an example, you want to buy an aeroplane. Or you can say you want to buy a car, but you don't have money to buy the car. You want to get on with people, you want respect from people, but you don't get respect from people. It is your desire so that you can live with self-esteem. But it is not happening. So what is the reason? The reason is the accumulated bad karmas, evil thoughts within your mind, which you are not aware of. Remember when Bhagat Dhruv, who was king's son, but as kings have many queens, he was a king's son, but his mother was now rejected. She was like spare part. She was living in a small room in the palace, but and king moved on to new queens. One day, Dhruv went and sat in king's lap while king was sitting on the throne. The stepmother came in and pushed Dhruv out of the lap. Dhruv was very upset that he has been dishonored. He couldn't even sit in the lap of his own father. So he came back to his mother and said, why I have been disrespected? Why can't I sit in my own father's lap? His mother, she was very wise. She said, the reason we are being disrespected, pushed from one place to the other is lack of devotion to God. Bhakti nahi kiti. If you are devoted to God, you will be honored. And from that point,
through left home and started meditation with the help of other spiritual people. He just prayed to God and he became the king after his father passed away. That is what Guru Maharaj is saying. We feel discontent, unaccomplished, but everything is in meditation of God. Meditation of God wipes up all the previous sins. Once the sins are gone, we feel absolutely accomplished and fulfilled. इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाका वस है काम तेना. All the desires are fulfilled. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Stay tuned. Opportunity for you to learn some Punjabi words as well. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨ. ਧੇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਭਾਵ ਕਾਮਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ. ਸੋ ਕਾਮਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਈ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੋ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ. ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇ. ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ. ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈਏ, ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ. ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ. ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ. ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਾਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਜਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਛੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟੇ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕਈ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦਿਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ।